Erokamano Nyakwaramogi kuom kete Ramogi TV en thuolo machielo mawaiko ni weche manyien mag migago mabiro ni kowuok e tesendwa mantiere Communication Center Nairobi. Mokwongo thuond weche. It is now a bit relief for us as a family because there have been so many speculations all over that maybe it's not there, it's not coming. Gikone to familia mar obila manowito ngimane Haiti Kennedy Mutuku Nzuve oyudo ringre wuodgi. All preparations are the top gear and the resources that we were looking for in order to conduct successfully by-elections are now available to us. Jakom duol mar yiero IEBC Erastus Ethakon osingo ne jo Kenya ni duono ikore makare ne yiero duto madundo. Please, why can't you retire honorably? I'm persuaded to ask which gains, particularly which gains have been eroded. Moko kuom jotelo mawuok Ukambani obalo gi weche mane Uhuru Kenyatta wacho ni tend Kenya Kwanza oseduoko Kenya chien. Erokamano ahinya Nyakwaramogi, in gi thuolo mar orote machok e laini marwa mar ote machok ma en 3:600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jakom duol mar yiero IEBC Erastus Ethakon osingo ne jo Kenya ni IEBC oikore mokalo ni yiero duto madundo madhi timore tarik 27 dwe mar 11 higani. Nolero ni ikruok duto ni kare kendo ni migawo mar omenda osechwalo omenda duto mane gikwayo mabiro konyogi e bago yierogo maonge oharo. Ne giwacho ni giseketo okenge mabiro konyo e kedo gi mibadhi kod kit tulo moko mathoro muoch e kinde yiero ka giketo wang'gi e yiero maduong' ma 2027. Evans Musati ma en jakom komiti mar duond buche olero ni gisiro lwedo duol mar IEBC kowacho ni duond buche mamuocho tulo e kinde mabiro ibiro tamo kata donje yiero. That on our preparedness for the by-elections that will take place on the 27th of November 2025, we would like to assure the country and the citizens of this beautiful Republic of Kenya that all preparations are the top gear and the resources that we were looking for in order to conduct successfully by-elections are now available to us. Where there were shortages, we've had very candid and honest and fruitful discussions with our National Treasury, who have since then unlocked that, and therefore there's no reason whatsoever why we should not have the by-elections as planned. We want to participate in ensuring that we have good political sanity by ensuring that we mandate IEBC, particularly the chair, to enforce the code of conduct where we have politicians who are inciting violence. Kenyans don't want to be incited to violence. So as political parties, we have empowered, we have given the chairman of IEBC the tools of trade. As the referee, we have given him the yellow card and the red card and the flags so that he can conduct his business so that Kenyans can have sanity in politics. Jotelo motenore gi jatend piny William Ruto yo Ukambani okwedo mokalo manen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kaluwore gi weche manyo wacho ni telo masani osekata ketho okenge manosegoyo e kinde manen jatend piny. Kanolose romo mar kuku mar Jubilee nyoro, Kenyatta nyowacho ni sirikal mar Kenya Kwanza osekelo dok chien mathoth gino mahinyo kata jo Kenya. Jaod bura mamwala mabende en jagoro mochung' ne chenro e duond bura mar UDA Vincent Okawaya anonyiero weche manowachi gi Uhuru kosei kuom weyo chien ochumi morochore mokalo. Kawaya nowacho ni jatend piny William Ruto ni ong'ala maber mabiro konyo yiero mare kendo e tam mar 2 kaka jatend piny. Jaod bura ma Kitui South Dr. Rachel Nyamai korka kore owacho ni chenro mar UDA ni kare kendo dhi nyime makare mabiro konyo jo Kenya. I'm persuaded to ask which gains, particularly which gains have been eroded. Which gains? Did you read Vision 2030? Did you not run away from the housing program, which is part of what was envisaged or what is in the Vision 2030? So, hii gain ambayo imerode ni kukimbia kusema
because housing program is not popular, you are not going to implement. Sasa, which gains are these? Is running away from giving Kenyans something resemblance of universal health care. Running away from that is that part of the gains that have been eroded? Because what I know, if you read carefully Vision 2030, all these things that the president is doing, they are clearly there. Only that there has never been a president who is bold enough to implement them. Kuna watu wanapinga nyumba. Ati mtu anasema hizo nyumba hazina maana, ni bure sana. Yeye akiwa rais atachukua hiyo pesa arudishie wale ambao watakuwa wametoa na hiyo nyumba aivunje. Sasa nataka kuuliza, mtu akiongea hivyo anaweza kuwa rais kweli? Jopuonj ma sikunde ma junior school kod apisa ma Kuppet yo Bomet oriwore gi jowetegi e pacho ka mangima ka gidwaro ni mondo yanggi ni mar sani kata tich ma gitiyo koketi ong'ala mowinjore kendo pogo gi tek gi jopuonj mamoko. Jopuonj go ywak ni kata chudo mimiyogi ok romre gi tije ma gitiyo. Giwacho na chiedh nade ma gikale osemiyo chunygi tho gi tich mamiyo ginyal puonjo gi chunygi duto, kendo kata kobedo ni gin gi nyalo mar chwalo puonj manyalo konyo jopuonjre. Kotelnegi kod jalup jakom mar Kuppet bade ma Bomet Peter Bet, jopuonj go nolero ni yango jopuonj mag JSS nyalo miyo gi thuolo kata lwasi maber ma chwalo puonje yo makare, kendo nyalo yawo thuolo mar medo gi lemo kendo medo chudo magi. Must separate all these levels of learning. That is, primary school must be a standalone, JSS must be a standalone, in order to guarantee seamless promotion of teachers. All the private and public hospitals must be covered or allowed to serve the teachers. For us to realize the real intention of this CPC, we must be given the autonomy. Let them be autonomous, let them manage their own resources. Imagine even the money that is being given to junior secondary schools. Nobody, not even one of the teachers who is a member of junior, is in the board of management. It is so unfair. Duol mochune Kongo apeni e pacho ka Kenya kotelnegi kod engineer Julius Makodero olando ni roundabout ma Coptic mosebedo ka kelo masira mag apaya e boma ma Kisumo idhi timne lokruok. Yorno ero mantiere wang' apaya ma Kisumu kochomo Kakamega osekawo ngima oganda mathoth, gino makoro chuno ni mondo tim lokruok mare. Duol mar Kenya bende wacho ni e kinde ma idhi ger apaya no manyien biro chuno joriembo mosebedo ka tiyo gi yorno mondo ti gi yore mamoko mondo mi gichopi e gwenge ma gidhiye. Lokruok mar roundabout no igeno ni dhi muonyo omenda maromo siling milion 20. We expect to see in the next couple of weeks the contractor carrying out the permanent works, which will basically entail introducing a separation between the two carriageways with clear demarcation, and that is marking, to ensure that now if you are headed to town or off from town, that will no longer be an intersection, but it will just be a straight section where people will be able to go without changing from one carriageway to another. The preliminary estimate is now at around 20 million. At least we have managed to organize some resources to meet that, so we expect that we should be able to proceed without any interruptions. Jotelo mawuoki e kaunti ma Narok okwayo jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen mondo tiek chutho jonjore mosebedo ka rocho arita e alworano. Kotelnegi kod Kerim Poti Ole Kat Sadera giwacho ni jogo mosebedo ka rocho arita kwe gin jogo mathiro bedo gichung' mopogore opogore e weche mag siasa e kaunti no, ka gikwayo mondo mi piny owacho omi thuolo mar bedo e thuolo mar siro chung' margi e weche mag siasa. Maeri biro e kinde machuok tok duol mar IBC kokalo kuom komishona mar duol no wacho ni lwenje mag siasa nyaka koro duok piny e kaunti no motelo ne yiero madundo mochan dwe mar 11 higani. Wanajaribu kuwapiga wale wengine wasiendelee kwa sababu ati usemi venye wao wanataka. Na tuko na
sheria ya Kenya ambaye kila mtu ako na sababu ya kusema mambo mazuri ama maendeleo venye itaenda. Kwa hivyo sisi tuko hapa kwa sababu hiyo. Insecurity imekuwa mbaya hapa Narok. Sisi tumekuwa na fitisho. Mtu akienda kwenye mkutano ama ukisema kitu yoyote, tunakuwa na guns ambao tunaletewa, tunaanza kupigwa. To the MCAs and opinion leaders facing threats, do not bow to intimidation. Your courage is the shield of the people. Let us all demand transparency. Let us all demand development projects with money allocated. Let us stand against corruption. Leo tuko hapa tukisema hiyo kitu hatutaki tena kuona Narok hii. Tunataka Mheshimiwa Murkomen achunguze hiyo maneno, kwa sababu hatutaki mwanasiasa yeyote atafuga wa vijana ya kupiga wengine. Nyakaramogi ma en Ramogi TV to magi gin weche manyien mag migago. Wadhi e yweyo mokwongo, kik idhi mabor, pod wan gi mathoth. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Nivea is for skin. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Kokalo e chuny nam, e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111, chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon, mondo ne ondhiye kaniketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo, ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dier. Iolo ni mana ng'owa, kuoye miketie. Kowuok e timbewa, nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu, en luo nyaka e chunye. Joluo 111, jokato gin 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. This week with Citizen Duca. Get 3 liters of fresh fry cooking oil at just 916 shillings, down from 1,007. Enjoy 500 grams of prestige margarine for just 205 shillings, down from 274. And don't miss the 1 kilo yellow beans at 265 shillings, down from 298. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts.
Machiegni kendo, jatend migao mar riwruoge Saga Wycliffe Oparanya osingo ne jopiny ni piny owacho biro siro riwruoge matindo ka gichwalo rido arita mag weche mbui kata cyber security. Oparanya bende nolero ni tijegi kaka apisi en neno ni ohand riwruoge mitayo kod jopiny kaka mano mar riwruog Unitas odhi nyime yo makare. Jakom riwruog Unitas bende nochiwo ranyisi mar yore mopogore ma jopith nyalo tiyo godo e chwalo weche mag pith e kinde mohala ne piny kaka yo mar kawo gope matindo mondo mi gigogo jek ohelni mag magi. Secretary, we also have as cooperative bank, we have Director Vincent Marango. Answer many questions for our members. Continuous members' education is essential, especially for elderly members who may be less familiar with rapidly evolving technologies and the complexities introduced by artificial intelligence. My ministry will continue to support SACCOs to adopt, deepen, and embrace the usage of safe and secure ICT in their financial products and service offering. This is also aligned to the national government's digital economy vision as enshrined in the bottoms-up economic transformation agenda. The role this SACCO plays, especially to farmers, support to farmers, and in areas of coffee, tea, avocado, dairy farming, you've really supported farmers and you're a true pillar in the growth of this economy. Gikone to ringre obila Kennedy Mutuku Nzuve ochope pachoka kendo rwake kod tend obila kaachiel kod wede e paw ndeke ma Jomo Kenyatta e bure Nairobi. Nzuve nowito ngimane e masira mar apaya tarik 1 mar dwe mar 9 higani e kinde mane girakore kod kweth njore e boma ma Port-au-Prince e piny Haiti. Efinyakidi nigi ler mathoth. Ma e kaka nyochalo e paw ndekeno ma JKIA tendo obila nochopo. Padri bende no manore gi biblos mare ne alam ka wede obila Kennedy Mutuku Nzuve manochopo mar romo ne ringre mare to nokwak kod lit maneno e lenda wangi. Ringre mar Nzuve nochopo ka sanduku to noum kod bandera mar bad migao mar obila manotiye mar administration police. To kaka yor nyiso luor margi ne nyawadgi, obila wetene nogolo gutegi kendo bang'e ting'o ringre mare ne alam. Kennedy Mutuku Nzuve notho e masira mar apaya tarik 1 dweni e gwenge ma Port-au-Prince e kinde mane girakore kod kweth njore e bomano. En achiel kuom obila adek manowito ngimagi e masira makamano. Kaluwore gi anyuola mare, kata obedo ni masira makamano nojuko Nzuve, chunygi koro kwe wirani giserito madikal jumbe adek mar mondo mi ringre mare kel pachuka. It is now a bit relief for us as a family because there have been so many speculations all over that maybe it's not there, it's not coming. But finally, because all along we have been communicating with the National Police Service about the fate, and finally we say that it has been a relief for us today because we have been able to receive his body at this place now. So at least we can now start making preparations for the burial. Before, we could not say anything. We were just praying that all goes well. It has been a long journey, and we trust God that will give us strength that we deserve. Dwaro maduong' mar anyuola mar Mutuku en mondo mi piny owacho kaachiel kod tend obila odonjre mar neno ni chenro mar riko Nzuve otimore makare maonge ohinga moramora. Mana kaka ne gitele chenro maneno ni ringre mare oduogo pachoka. It is the government through the National Police Service that organized for bringing of the body all the way up to here. We are also extending the same request as we prepare for a send-off. I'm very sure the government will also chip in. It is unfortunate just incidents because Kennedy is the only son of our mother, of the mother, and it's not. It's a big pain
the only child, not even son. Obila mag piny Kenya nodonje piny Haiti mar konyo kedo gi kweth njore manoteko bombe mopogore opogore ahinya to boma ma Port-au-Prince kendo rocho kwe e gwengego. Obila go osebedo ka konyo chenro mar duoko kwe piny Haiti e bwo mabul mar Multinational Security Support Mission kata MSSM. Gisani ringre Nzuve otere kar kano ringre machiro mobore Nairobi e kinde ma chenro mag iko osechak tim. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kamano komedo kete Ramogi TV. Julius Onyango Guta kani mar Kabondo iwacho ni nitiere Kapkatet news ler mokalo e kaunti ma Kericho kendo imoso mama Esther kod mama Bill ka gintiere Nyasore School Kabondo. Kaito Derrick Obilo owacho ni director mar Conims Academy Kabondo en bende wacho no mor gi cheno mag TV chopo negi yo makare gin kod Naomi. Machielo bende wacho ni Chris kawuoko Odowa wacho ni Ramogi ler sana baba sawa. Kaito achaka yudo mar Josephine Waching wacho ni Ramogi TV ler ahinya yor uyo makono mano Josephine. Ote machielo ka en mar Brian Pinky bende wacho ni Ramogi TV ler sibuoche Kanyamkago. Machielo bende wacho na neno news kantiere wang'e long'o kadem ni mosnaja odamin Precious mano nyar uyoma mar Tulu kadem. Moses Osaso kawuok Bware wacho ni uriri ka migago ler mokalo. Vincent kachiel gi Victor kod Eva. Kaito machielo bende wacho ni Ramogi TV ler Anoluma wow mar Wangaya. Kawadhi nyime nyako Ramogi gi weche manyien gi sani en ni yedhe moko puodhi manego kute manengo margi dirom siling milion 3 koro maki kod bod marango yedhe makamano pachoka. Maeri en toka pedha manotim kod bod no e chiro Magarissa. Kagiloso toka pedha no manotim kuom ndalo 2, jata chenro kata tije bad bod makamano Laktar Lawrence Kalawa nochiwo siem mager ne johala makelo yedhe go e pachoka kokadhe tong' mar piny Kenya. Ojiwo johala mondo mi otim ohala margi e yo makare maonge mibadhi. This crackdown is ongoing all over the country, and we are putting a strong warning to all agro dealers, all business people who are trading with the unauthorized pesticides that we are at your doorstep. So we are advising very strongly, if you are dealing with these illegal pesticides, we withdraw them immediately before we catch up with you. Jombete manie sekta mar doho owacho ni dwaro nitiere mar bedo kod doho machielo makedo kod weche mag lowo kata puothe pachoka. Kane giwuoyo e romo moro e gwenge ma Enchunga e kaunti ma Kajiado, jang'ad bura mar weche mag lowo David Mwangi olero ni doho machielo no oseduoko chien bura ni mimako e doho mamoko kendo konyo jopiny e duoko piny kinde ma ikawo e yalo buche mag lope. Romo no nokelo kanyakla doho kod jombete manie sekta mar lowo. It was part of reminding ourselves of our responsibilities to serve our people with diligence, with integrity, and also to try and solve disputes, large disputes, even before they come to court, as a way of reducing backlog, as a way of expediting large justice to the people of Kajiado in particular, to the people of Kenya in general. Wakati tumeanza AJS mpaka saa hizi tumechukua hatua kubwa sana. Na watu wa Kajiado wamefaidika kwa sababu vita imeenda chini na gharama ya maisha pia kuhusu hizo kesi za kotini zimeenda chini. Kuna issue ambayo kuna watu tumewa brand wanaitwa affidavit wife. Ya kwamba mtu anapata tu mama pale, alafu anasema shamba inabadilishwa na mama wa nyumbani yeye anabaki tu huko nyumbani, community wana lose land bila kujua. So the AJS pia tuna sensitize kwamba chief wako part and parcel ya kukua AJS team ku reduce hizi cases mingi.
Jatend migawo masomo Julius Ogamba wacho ni gitiyo matek kendo gimanyo yore mag tieko ng'anyo mag jopuonjre kata jopuonj mag mbalariany mosebedo kadhi nyime pacho ka, ng'anyo makoro chopo odiechienge mar 10. Efi Nyakidi nigi ler mathoth. En ng'anyo makoro donjo odiechieng' mare mar 10, ng'anyo mar jopuonj mbalariany manochakore juma mokalo. Tok ten riwruog jopuonj mbalariany UASU makochung' ni piny owacho kachiel kod ten migawo mar somo nyaka chwal negi omenda duto kaka owinjore. Kaluwore gi jatend migawo mar somo Julius Ogamba, ng'anyo makamano nochakore kaluwore gi rem keto e tim winjruok madok e tich ma higa 2021 nyaka higa 2025. Ma kaluwore ni e bwo winjruokno, jopuonj mbalariany nowinjore chwal negi kwan omenda duto maromo shillings bilion 2.73. Omenda manoko chwale kinde mowinjore kaluwore ni ten migawo mar omenda norem chiwo omenda no e kinde mowinjore. Kata kamano, omenda no koro osechwal ne jopuonj mbalariany. It started from the implementation of the return to work formula on the CBA of 2021-2025. Under the agreement of that CBA, we were supposed to pay in July 2,730,000,000, 2.73 billion. That money delayed from Treasury, and by the time it came like 2 days after they issued the strike notice, and that money has since been paid. Ogamba manoromo kod komiti mar weche somo mar od bura mar Senate e gwenge ma Mombasa omedo lero ni gino machielo mabene nochwalo ichwang' kod ng'anyo makamano en bedo ni nitie kwan omenda moro maromo shillings bilion 7.9 e bwo winjruok madok e tich ma higa 2017 nyaka higa 2021. Omenda mandache pok ong'ere makare. In 2017-2021 CBA, there was an amount that they were entitled to, almost 7.9 billion, and that was not a matter that had come up in any of our discussions when they were doing return to work formula. So when it came, I did have a meeting with them, and we told them that maybe we should be negotiating it on how to solve it as you go back to work. And by that time, the universities who are their employers had gone to court because the issue was on the issue of the 2.73, and the court had directed that whatever issues that are there be discussed in a structured manner. Kata kamano, osingo mar twak ewi yore minyalo chwal godo omenda no kaka yor tieko midhiero mag jopuonj mbalariany kod neno ni chenro mag somo e mbalariany duto pacho ka odok e wang'e. Some of the universities are still going on. They could be, haven't gotten today's report and yesterday's, but it's not all the universities who are on strike. Some are going on with learning, some are learning hybrid, some are online, etc., etc. But we are trying to ensure that that issue is resolved as soon as possible, once the parameters are agreed. That's where we are with respect to the WASU-KUSU strike. Jopuonj mbalariany kata kamano osingo madhi nyime gi ng'anyo margi nyaka kanyo machwal negi omenda duto. Makata obedo ni doho nochiwo chik mar chungo ng'anyo margi. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Erokamano Nyakaramogi, mago ema ne waikonu weche manyien mag migago gi sani. Waikoni mathoth mabiro kelo ni saa 1 e weche manyien mag ang'ich welo kod saa 3 e chenro mar Oimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani.